children. Links to donate can be found below the stream. I'd also like to thank Twitch and ViewSonic for sponsoring this event. Now it's time to run through Termina with Genesis running the Так, Legend of сейчас Zelda Majora's Зельда, Mask. How you doing today? I am doing very fine. A little bit tired Majora's because Mask. it's 3 a.m. in the morning, but Э, that should not be a hindrance. So И вообще, что-то не let's заметил, just как get the run следующий started, комментатор and we подошел. Может will быть, я его не have a заметил short просто. introduction following up. So time starts in 3, 2, 1, go. Время I начинается. am not alone here today. I am joined by Turkenheimer. Yes, I am Turkenheimer. G3neziz, раннер, с ним комментатор Туркенхеймер. And yeah, I can inform you with some technical information for this run. Yeah, I can't because I only joined the community like 1 year ago, so I know how to perform tricks, but I don't have the deepest understanding. Время у of меня everything 31 yet. секунды, 32 So секунды, I needed 33, backup for that, 34. and I'm glad to have Turkenheimer with me today. So that should be a fun ride, I think. Да, в общем, Zelda Majora's Mask. The first 23 minutes Категория are All Dungeons. kinda intro, so we have a lot of time to Сейчас talk пока about интро идет, которое мы не what this сможем category is скипнуть. about, what the goal of this category is, how the category evolved over time, and stuff like that. В And общем, yeah, Turk, what is our окей, goal in идеально, All отлично, Dungeons хорошо. SRM? So this category, is named All Dungeons. В общем, по названию категории понятно, что надо все данжи пройти. Change the name because the goal is not necessarily to go into the dungeons and do a lot of stuff. The goal is just to beat the dungeon. В общем, and да, beating the dungeon is defined as beating the если bosses более in the dungeons. объяснять категорию, Now, она означает there's a really не powerful glitch, значит зайти в данж и выполнить там все, а главная задача это убить you will not босса see anything данжа, besides the boss то есть rooms of the завершить dungeons, so подземелье. we're just going to beat all the bosses and then somehow reaching the credits. In Да, this в общем, надо case, убить beating всех боссов Majora. в данжах, в этих подземельях и каким-то образом добраться до Yeah, Yeah, so exactly. And it's interesting. A титров. few years ago, any percent required to beat all the dungeons basically, but that changed due to В общем, text изначально overflow and ultimately debug menu, and now SRM. изначально So we have a они, separate all dungeons category так, now. yeah, so this category is basically just a boss rush. в общем, изначально надо было завершить все данжи, чтобы завершить игру, а теперь благодаря некоторым трюкам это не обязательно, поэтому есть отдельная категория All Dungeons. And then one that also bans a few more glitches. So the different categories make it a lot more interesting, I think, for a lot more people. So there's a category for everybody, I would say. So this is a very technical view on all dungeons that we are going to see here. Так, Okay. As you may have noticed, we are running the Wii Virtual Console version in English. в общем, That has a reason, right? игра сейчас работает на виртуальной консоли Wii. Works on every console. However, for this, so in general, the Wii is usually considered the fastest console simply because it has the least amount of lag. Or I'm not exactly sure about Wii U, but Wii U has a problem with horrible controls. N64 has Ну, в общем, a little bit of lag, на a little bit Wii of U есть некоторые controls. проблемы с управлением, This is поэтому just они in не general играют. the best version. На вот Now the сейчас language, so there's на actually a Japanese виртуальной route консоли Wii for the route that we are работает seeing. все получше, поэтому мы на ней. There is just one technical reason for that that we are going to see later. Basically, Japanese cannot get one item that makes this route that we are seeing here not possible.
В общем, это английская версия, на японской версии нельзя получить, на японской версии нельзя получить определенную вещь, которая нам нужна для завершения вот этой категории, точнее, вот этого раута, который не будут категории в итоге, поэтому они на английской версии. So yeah, the Japanese route is just horrible because you have to go through Bomchu LA 5 times. В общем, на японской версии раут для прохождения намного сложнее, чем на английской. Там нужно 5 раз там в одной локации ходить. В общем, довольно сложно. Все неприятно. Yeah, still in the intro, unfortunately, but we will be a decu in a few moments, and after that we have a few gameplay passages, I would say. Not a lot, and quite a few cutscenes coming up. So if you have Так, сейчас anything to plug or пока donations or катсцены something, просто go ahead. будут играть. Нас зачитаю донаты на официальной Ladies and трансляции. I've got something for you. We're recapping the deal or no deal, just hype that we had just before this. There's matching donations of the deal that was accepted, the $99.25, or actually it was $100 because NIC of the Dead, no comment, but donated $100. Anonymous, $100. Also had 3 quarters, and we had there it is, the Big John donation here. Here's $99.25 plus 3 quarters. Thank you for having us on ESA Summer 21. That is so awesome that so many people matched the amount raised. So we are coming up on 50K. Скоро будет достигнуто $50 000 пожертвований. May I admit that I have absolutely no idea what the previous game was. Apparently it was some American game show. Yeah. Yeah, I've Totally never seen RNG. that. Totally RNG, where the amount won ended up being donated with banker deals offering a similar amount. The top prize was $500. Да, сейчас, на стриме просто объясняют, как, смысл предыдущей игры, которая была Deal or No Deal. То есть там в итоге выиграли $99, сколько там, 25 центов, и эти деньги в итоге пошли на благотворительность. Максимум можно было выиграть 500. Okay, yeah, back to Majora's Mask, I would say. So this intro section here is unfortunately not skippable, so every Majora's Mask run still has about 22 to 23 minutes of kind of an intro section. We can partially Так, skip a few things. But yeah, in general, this is still the one big thing that this game needs, a skip of first cycle. в общем, So all the speedrunners have always wanted to skip this section. And after Moonwarp was found, so Moonwarp was the second meme, basically, just a warp to the moon, so you can то-то надо говорить, наверное. Yeah, when that was found, Ну, пока мы просто передвигаемся здесь вот спинами такими, потому что так быстрее, очевидно. Иначе мы бы так не делали. Здесь вообще катсцена должна быть, но мы ее скипаем. Да, в общем, каким образом он скипает это раннер? Он открывает меню и закрывает его. В общем, и двигается то есть по одному фрейму. Да, у него не получилось. В общем, вроде как за 2 фрейма начинается катсцена, если 2 фрейма проигрывается. Он пытался сделать этот скип, чтобы скипнуть вот эту катсцену, которая прямо сейчас, но у него не получилось, к сожалению. Ну, такое бывает. Oh, that's a meme, I bet, if you missed that trick. Yeah, I mean, usually you reset when you fail this trick. Terrible fate indeed. Yeah, luckily I accounted for that in my estimate. I'm not the most consistent one on this. Yeah, so about consistency, there's also a thing that we should mention. This is actually not the current route, the most up-to-date route. This is a little bit of an older route. But yeah, the new route is
not exactly marathon friendly. And when Genesis submitted this, Так. the old route wasn't even out yet. В общем, у So него не получилось ту катсцену yeah. скипнуть. Это бывает, Yeah, такое once he did this случается, there, the game ничего страшного. auto-saves, and resetting there У нас еще час, is just a little bit час, 1 faster, минута. depending on which version you are. On Wii, on the English version of the Wii, it is just very slightly faster, so you skip a text. Yeah, I really don't want to talk to Tattle, basically. Yeah. Tattle keeps talking forever. Not as bad as yeah. Navi in Ocarina of Time, but still bad. Ну, раннер проскипал весь диалог, Our objective is который был. to get to the night of the third day. We have 3 in-game days to, В общем, сейчас basically нужно do дождаться everything we ночи, need to do. будет добраться до ночи. And yeah, we skip a lot of that just Yeah. by talking to this old lady right here. She tells some really long, boring В общем, здесь stories, долгая which история, которую мы очень быстро скипаем. gets us Из fall эта asleep. история как бы So she дает just заснуть told us персонажу, и story. мы таким I образом did. до ночи дожидаемся. And yeah, now it's already the final day, not of ESA, but of Majora's Mask. Anyway, Okay. next is just yeah, we're going to West Clocktown and dance with the Scarecrow to make it night 3. So this is one И thing дожидаемся. that Ну, в we, общем, talked about when that we are just stuck in first cycle. So the точнее, в общем, game дожидаемся, но gives все это you to сделано decorate, but заранее. decorating is Так, so limited. Decorating can barely do anything. So yeah, we can really just try to get to night of the final day as quickly as possible. ну, в общем, да, мы скипнули And, yeah, there время, are a few чтобы things we добраться can до do and need to do, ночи, так сказать, доскипаться but до ночи it's все mostly время. just yeah. We just do something because we need to wait anyway until midnight. И сейчас Midnight the мы, clock tower да, opens. помощью, Usually you would have to do some side quest stuff. как to это enter вообще, Clock Tower, but соломенное чучело, как это luckily называется-то? we can skip that. Знаете, Yeah, as a сложно casual вспомнить. player, you might think, wait a second, it's already midnight В on общем, night вместе of с the third пугало, day. да. How's he Вместе going с to ним complete the side мы quest with the bomber kids? опять скипаем время. So, Осталось 12 часов до you need финальной ночи. to Нам нужно бы play дождаться до hide and seek нее. with the bomber kids, and then you get to learn the code and enter the code to enter the hideout, and then go to observatory and get the next tier, Ладно, and get the так. next tier for title deed, and then Да. you can access that one deck Ну, спасибо, tower чат, спасибо. to get up onto the clock tower. But we are not going to do any of that. Yeah, also this guard doesn't really do his job. Да. Yep. В общем, мы прошли через стражника, который плохо Really, freaks out when выполняет свою работу. This trick, by the way, is as easy as it looks. You just need to backwalk past the guard. И на самом деле to там get to особо the сложного spot. нет. Нужно And, просто, типа, задней yeah, походкой just misplaced пройти by мимо developers, I don't know. этого Well, стражника. his behavior is quite weird. When you backwalk past him, he freaks out and moves to the side, to the opposite side. I'm really curious why exactly that is. Так, у нас... And maybe we will know soon when the decom team finds out. But yeah, anyway, so now we are in Termina Field, and we are normally not supposed to be in Termina Field. В общем, здесь мы не должны находиться по сути. Exit from the observatory, but the developers didn't want you to see all the enemies that usually are there. And that is why there are no enemies. Да, здесь currently. вообще нету противников, потому что это сделано, чтобы мы не могли с башни, на которую мы должны были забраться, чтобы мы не могли с башни увидеть противников здесь, поэтому их здесь сейчас нет. Потому что и нас здесь быть не должно. Yeah, well, you cannot just waste too much time, but usually you're fine, especially in this route. So everything we want right now is just 50 rupees, and then buy the bomb bag. So in second cycle, we just can get a few bomb jobs and then
Yeah, that's just the fastest way to do it. We could also deposit the rupees to the banker, and then withdraw them, and then buy bomb break in В second общем, cycle. еще мы, по сути, But можем that is все significantly slower. рубины Well, it is slower if you don't get направить в if банк, you чтобы get они fast в bomb банке drops, лежали, и but потом мы usually yeah, you don't okay. get fast потом bomb забрать drops их. in a marathon run. Yeah, so this is a marathon run, so maybe you should deposit the rupees then, I guess. На всякий No, случай... I'm going for it. Так, не, ну, в общем, I've never seen a marathon run that did not get like 30th try bomb drop. By the way, в общем, он их не RNG to будет в get банк one сдавать, single bomb drop from a group of grass is видимо. about 54%. So more likely than not, you will get bombs. But every marathon run, it takes like 30 patches of grass to get bombs. Yeah, let's see how RNG treats me today. Luckily, Digulink can buy the bomb back, even Yeah. though we Да. can't use bombs. Yeah. Так, он купил бомбу. That is at least one convenience. So there is hope for a potential first cycle skip or human in first cycle because we can actually get the explosives. So if we just find a way to get unrestricted items, we could do a lot of things as Deku. So, about the side quest with the bomber kids. Oh yeah, right. Yeah, we just hopped onto the clock tower. Да, мы сейчас находимся There was a на trick called a gainer. So if you target a wall башне с and часами. do a backflip, but retarget the next frame right after, then you kind of snap to the wall. И, ну, по сути, он триггер задел. By that you can easily reach the ledge. Yeah, there are other ways too. You can do a usual backflip and holding left in a certain angle. You can do a twisted backflip. Yeah, Deku can do cool twisted backflips as well. So there are several other methods. And that's why we allow it in glitchless, right? Yeah, well, it's the thing is you can break it down to very simple game mechanics. So basically, you just do backflip and target a wall. So да, собственно. Classify it as a glitch, as an exploit, of course, but glitch not really. And yeah, if we were not allowed to do gainers, then пока играет катсцена, которую мы не сможем, и точнее не смогли скипнуть и не могли. You put it, there's no way that getting up there is a glitch. I agree. Intended percent is not allowed to do it. Intended percent might be bad though. Yeah, intended percent is for April Fools. So yeah, the only reason, by the way, we got magic, I think. В общем-то. But yeah, you need magic to just get Ocarina back. Да, мы получаем обратно Окарину. Powder keg, and that takes like, I think in real life that takes several days because you need to pause the game over and over again to make. И вот в катсцене что сейчас происходит, к главному герою возвращаются воспоминания некоторые. После того, как он поднял Окарину. Just for fighting, right? Yeah, melt gold. Yeah, oh yeah, that's right. We need to melt gold. We will see that later. Привет, деликатес. We are watching a long cutscene. Было бы... Так, привет, я тебя слышу, он вроде тихий для меня, по крайней мере. Так. Ну что ж, ты будешь комментировать? Я думаю. Да, могу. Да. В общем, всем, чат, спасибо, кто был на Dear or No Deal, кто был сейчас. Приятного вам просмотра. Будет очень круто, потому что это Зельда и к тому же деликатес на комментировании. Все, всем давайте, всем удачи, всем пока. Пока, деликатес, удачи тебе.
I guess we have time for Спасибо, another что donation or two. подстраховал. Yeah, so he's just saving the game Ой, now, капец, and he's моргнуло sitting and уже watching another 20 минут cutscene. And, yeah. спидрана. Absolutely. Still catching up from the wild donations from before. Another $100 saying thanks, Big Jog and Blacktastic, for a А что у fantastic нас там time. по времени? And the Я, наверное, 99.25 даже буду plus немножко 3/4. отставать. Мне Gooby не also показывает, что found у меня. 3/4. Thank Да. you both for the donations. Короче, We have 25 the секунд мне только $25. наступило. Сейчас Here's будет 25 30. more to get to 30 for those low case knockouts. Again, if you missed the Deal or No Deal, please go check out the VOD. It was very wild. What's going Ну, on не шутит with, хотя бы про tell us крэш-консоли. more what's going on with Majora's Mask. Thank you. All right. So yeah, Song of Time Ну just да, я говорю, я отстаю, saves the но я не with могу Song of Time you ускорить can процесс, save the потому что game, я and типа there would be я yet только another открыл. cutscene, but Я you не can just перемотал reset ничего. and Как это вообще возможно, не reboot понимаю. the games to skip that at least. Yeah, it's rather long. You don't want to watch it. Yeah. And we will learn the second Я не могу вперед song перемотать просто. from source, basically. В The общем, last one. 20 минут прошло, да? Oh, В yeah. принципе, Well, we за got 20 минут boss. вообще ничего нереально было выполнить Yeah. в этой категории. Да вообще в Зельде в Majora Mask Okay, за 20 we минут get почти our невозможно human ничего сделать, form если or вы Hylian не form играете. back, finally. And we can Категорию с keep телепортацией the сразу mask the salesman gives в us. кредиты. Song of Healing has Или the к Маджоре. property to heal some souls basically, or troubled souls it says, I think. 20 минут разогревочные. And Ну, за 20 минут все у нас keeps складывается нормально, everything which is получается. bad in a Остается сейчас, mask. получается, So 10 минут we now подготовки. have the ability to use 10-15. to get the Deku form back. И потом 10-15 минут And, геймплея. well, little И spoiler, такие you вот can do that with спидраны. Goron and Zora as well later on in the game. So usually you would have to do some usual game progression to get to Goron, to Zora, to get Хоть there. раз увидели спидран там, What is game progression? то, в принципе, I've never heard of that. вообще ничем не Yeah, me отличается. neither. I started, Нам надо running получить Карину, Majora's а Карину мы получили. Mask with the current any percent route, Нам which надо skips снять маску, everything, маску мы basically. сняли. So this is the closest I got to playing the game normally in a speedrun, which is a stretch. So yeah, last cutscene, and then basically all the categories that use SRM basically do the same thing. They go to Terminal Fields, get some bomb jobs. and Да, я then go думал, to что Majora Mask Observatory. будет на несколько Because часов пораньше. Observatory, you might not think about it, but it is Думаю, the я бы most тогда не broken заснул. place in this game by far. Well, for speedruns. Because you can do basically anything there. You can, in any percent, you can quite easily set up a credit swap and some other things that we are going to see. Yeah, we will even see some very arbitrary stuff later on in the SRM showcase, which has been met, as I am informed. Is that correct? Масочник в очередной раз уговаривает нас Oh, I'll tell вернуть you, ему маску Мажоры. the SRM showcase incentive has been met long before the run Тяжелая у него started. роль, конечно, в этой So игре. looking to see that after the run here, some arbitrary stuff possible through stale reference manipulation. Looking forward to that. Yeah. Окей, So нам that еще will be шоу-кейс something, будет Yeah, I guess в I can explain SRM this now. категории. So later Вообще on, они выделили we SRM are going to в see отдельную some категорию. a little bit more simple examples. If you don't understand everything SRM right это now, то, что было stay until до the того, end как because мы it научились will be more obvious later what stale reference кодить себе manipulation really does. все. Ну, то есть дебаг меню But anyway, so he's открывается going в этой игре. to Observatory, as I said, and then there's coming this big glitch up, stale reference manipulation. If you Так pick получается, up мы an item in в this этой game, категории дебаг меню so не like можем if you hold использовать. it in your hands above your Используем head, то, что было what открыто the game до is normally дебаг меню. doing is it's basically just
calculating the position data of Но начало where ничем the не item is отличается. supposed to Молимся на be, and рандом. then it is. This ball Ой-ой-ой, RNG. какой рандом. Wow, this is the Идеальный first time рандом. I've seen such good RNG. So the game is basically just Как looking в at where Эре that item is in рандом, так memory, кстати. and В Эре then чел is еще сделал setting суперслайд. yeah, the position data and the angle data. В принципе, мог бы Depending on where суперслайд Link сделать, currently че is. нет. So basically, Link's Че нет? position data and angle data is writing to that actor's position. So in memory, there's this place that we call the actor heap, where are Куча all бомб. sorts of things Все супер вообще. that you can interact with, like these pods here, for example. И почему же мы And возвращаемся в эту же depending on башню? what there currently is Потому что и on здесь есть the определенный actor heap, сундук, in который memory, считается за new несколько things типов are going to load in new places, сундуков. А нам нужно, depending on where получается, currently чтобы Link's сундук the отвечал им memory, right? So what he currently is doing is маленького he is типа сундуку setting up the heap so that the и pod that he is большого standing типа in front of сундуку. and Разница в slide right Зельде now, большой и маленький that сундук pod в том, что was в больших in exactly сундуках у the right нас spot in memory that лежат we wanted, and he did a вещи по called истории, super там, slide, допустим, еще which is что-нибудь. essentially В just маленьких you try to ключики, pick up something, but you interrupted by еще taking что-нибудь. damage, Вот, и сейчас вот мы будем and минут that might let 15, you может быть даже slide 20 very fast backwards. So when you try to pick up делать the pod, сетапы, he was already in the other room, so in the hideout part. So подготовки, the pod unloaded, замены кода. but the game did not Наша really задача будет notice, in a simplified way put, that the pod was not there anymore, so it was still trying to make Link pick something up. But the pod was заменить gone, so телепорты так, чтобы они стали he урон was ворпами, just yeah, holding nothing in his hands, seemingly. чтобы телепортироваться на арены к This боссам. nothing, however, То есть мы кодим was себе not really nothing, because when we в went back песнь into the hideout part, парения или they loaded something полета exactly in the spot комната с that боссами. Потому что, по we are сути, going to witness right now. So все there's this подземелья, treasure chest here. Normally there's категория всех silver подземелий rupee in it, заключается в том, чтобы пройти подземелье. Пройти подземелье означает победить босса подземелья. but now he's going to do Вот, и, something. соответственно, получить маску. Чем и отличается эта игра от So he's многих getting a weird long chest Зельд, animation, потому что and маски собираем. what is inside the chest is no longer silver rupee. So, as I said, Вот with, the удивительно, position что data and этот angle сундук data that считается и за normally большой, и за маленький. would have just changed the position of the pod. What it did instead is it Вот, just сейчас у wrote to нас some Линк data в of the очередной раз chest. стал So стрелкой the chest указатель кода. loaded exactly in the spot in Мы memory соберем несколько полезных that нам вещей, the которые angle нам помогут. И что же может быть wrote to сильнее, where чем the item content of the chest is. So the item that is маска currently in the Deity chest is Fierce item 1134, which is not a normal Force, item. по-моему, так. Item В общем, 1134 corresponds to a value in memory that is маску just Великого Хранителя the last, мы собираем. И нам, yeah, the соответственно, last для wall нее condition, всего лишь basically. нужна So магия. every Магию time мы уже получили в начале игры. he goes in front of the chest or near a wall here, this is actually a setup. So based on the angle that the wall has in relation to Link's angle. Естественно, нам еще понадобится лук. Для одного из боссов бомба у нас, по сути, есть. Да и все, вроде бы, больше ничего не надо. Удивительно, что эта категория исключает из себя прохождение последнего подземелья с боссом, с Маджорой, ну и уничтожение самого босса Мажоры. То есть, если мы можем телепортироваться в титры, то этого достаточно. Главное побывать в 4 подземельях. Вот мы, соответственно, набрали маски. First Deity маск. Вот. Одна маска у нас была, еще 3 маски мы берем. То есть вместо дебаг меню и из сундука достаем нужные нам предметы.
It is the value 6A, I think. So we can reach that on English. So yeah, I guess I didn't even explain the trick called time stop. So we had to exit the hideout После того, here. как мы накодили все It is предметы, weird теперь state that нам we нужно set, that выставить is time телепорт stop. точки. Мы This заранее state будем you can выпускать, open many не chests and выпускать, they а will назначать just телепорт точки. not be really open. So you get the content of the chest. Интересно, The chest что is not actually open, so you can just open it over and over again. So this is why he could этот баг достаточно open so разнообразен, many, что можем he could open it so many использовать его times. как And с time stop активированной is also what we're going to статуей, do right here. So there are many так и с methods of it. еще не This is the активированной simplest one статуей. here, so И там just при этом hold разные ocarina in значения front of a gossip stone происходят. and just cancel out of the ocarina, and that also gives you time stop. And Настолько the reason he did it right there is there's a cutscene продвинутый, trigger when you go into Woods of Mystery. настолько Not Woods of продвинутая Mystery, техника. into the swamp, go to swamp. And Она не yeah, так time давно stop just появилась, prevents that наверное, cutscene from года triggering. So yeah, два с this is половиной, the 3, English route, я думаю. swamp. The Вот, и alternative уже от route нее on отказались Japanese в would be пользу going дебаг-меню. to the graveyard, and that is just horrible То есть because сколько времени you прошло, что have to go through спидраны one Majora challenge Mask, several они всегда times, были супер длинные, and that is любой just really процент, painful. ну, года They're 4 just very назад, for safety, ну, and буквально равнялся. now we are going to Play a song, yeah, right. which is What is not that? usually Буквально in the game. равнялся What song? стопроцентному I спидрану thought this в was an Majora Ocarina Mask of Time song. по времени. Потому что Oh не yeah, было you can возможности also not попасть на really Луну. get this on Japanese. Вот, This потом is они the открыли second reason. возможность Well, you попасть на could Луну use Song of Double Time. Song of Double телепортом Time would be the song that you какое-то время. are supposed to use to Была advance популярная through days, категория but Sun просто is just уничтожения so much Мажоры. faster that Это it's тоже очень just сложная worth категория, getting что that from the если chest. вы So просто телепортируетесь сразу this к is really Мажоре the без only way we got чего-либо, that. So we то need to make нужно it day 2 because on очень day хорошо 2 знать in Woods of драку Mystery с Мажорой. there's Там so in любая Woods of ошибка и, Mystery, соответственно, depending on which ваншот. day you are on, there's always a different path you can take. And on day 2 you can take the path to a grotto. And a grotto is exactly what we need for the next trick. So we are going to see stale reference manipulation again. But instead of a chest this time we are going to do it with the grotto. Right after we are doing time stop for the third time. So this now is again the gossip stone time stop we saw, but he did it in a weird way with the bottle. That is yet another glitch. And that allows you to just play the ocarina while walking. And what he exactly did there, I'm gonna explain that later. First, we are going to see him doing another heap setup. So he was just throwing the boomerangs. There is Zora. That just makes this patch of grass here load in exactly the right spot in memory. And now he is going back. Я так понимаю, спидранер делает более марафон-сейф страту для телепорта. Большую часть обычно выполняют в обсерватории. Тут делаем, видимо, более безопасный сетап. Просто и все. Потому что если мы не справимся с сетапом, то... В общем, сложность сетапа этого спидрана в том, что вот мы там 20 минут буквально авка в тарелку, берем магию, покупаем бомбы, собираем Карину. Потом 10 минут сетапим, и только к концу игры, через 10 минут, мы узнаем, смогли мы засетапить или нет. То есть, да, мы можем предположительно понимать, засетапили мы хорошо или нет. Но узнаем мы это только в самом конце. Вот, в принципе, мы уже перешли к интересной части спидрана. По большей части, я так понимаю, он будет просто потом еще сетапы делать для телепортов. Вот. Уничтожение твоего молда при помощи дейти маски. По сути, эта маска недоступна к нам в момент, когда мы на этом боссе. Но у нас есть Giants Mask. Вот. Достаточно неуклюже выглядит
файт в целом, But yeah, it is a simple and потому reliable что way. не So, what did he just do in the прицелиться menu? He just pressed an нормально. item, Дайте so маской. you press A on an item in the menu, there comes a description text up. So, and this triggered this here. So, when he played Поэтому он заранее Ocarina earlier in this glitch старается state, просто he got off the стрелять. gossip stone. Дайте маска He выпускает actually волны played the song in магии time and then went into с Woods of Mystery. So when огромным he went уроном. into Woods of Mystery, it interrupted the song and it stored this text box here. Safe return to the dawn of the new game. Reading. Хорошо, отлично. Достаточно It's хорошая late. драка. Yeah, it's late. Не троллил It's босс, almost и 4 он o'clock. везде, что мог, Sorry about попал. that. Немножко But yeah, медленнее первый the цикл save option получился, here чем still обычно, но в works. целом So все this замечательно. just needs to go into the Я blue отстаю, правда, но да, And все then as хорошо soon было. as he picks up Пацанка the есть. remains, he saves the game, and yeah, just resets, and Так, собираем now here's маску the remains already. и Normally you перезагружаем would консоль. Need to watch a very long cutscene there, so В тот this момент, is когда It's мы very жмем long. телепорт. yeah. То есть мы сохранили текст телепорта в первый день. And Телепорт в now I первый день think резетает it's полностью rinse and игру. repeat for every И boss, быстрее, which is естественно, не смотреть kinda катсцену, не repetitive. смотреть If you have not paid ничего, просто attention the last 5 перезапустить. minutes, don't worry, we got you covered because we're Вот, going это to do не the VR same exact thing 4 more times in a страта. row. Там VR-страта Oh намного yeah. жестче. So I guess this gives me some time to talk about the Сейчас new он route. должен будет еще раз засетапить So the выход, new route uses a new glitch телепорт called к боссу. Light Not SRM, which is, yeah, it is still a bit complicated. Basically, you can write arbitrary values somewhere in memory, more or less arbitrary, and we can glitch, yeah, some pointers. So when you, for example, И вот нам как раз поясняют, что в Эре используется новый раут. Он намного жестче. Прямо супер жесткий. Он не марафон сейф. Разве что вы как бы... Ну, наверное, разве что вы не вэрхолдер. In this game, we need to do very precise position setups for it. And doing those it is not super difficult, but if you mess up, the game crashes and you lose incredibly much progress. And yeah, with this route here, we have at least one save every few minutes after every boss, so that's not too bad. But with the other route, there's absolutely no time to safety save at any point, so we considered it to not really be marathon friendly, so yeah. In Ocarina of Time, there's a much simpler way to do the new glitch, Light Not SRM. Да, марафон френдли страта, не VR страта, но, по крайней мере, нам показывают что-то вроде как это выглядит. Я бы не сказал, что эта стратегия прям намного медленнее. Я думаю, минут на 5 медленнее, может быть, в целом, если я правильно понимаю, стратегии и рауты. It is ridiculously precise. I mean, with setups, it is not too bad, but yeah, most of the times you cannot really tell if you messed up, so it is really risky. Next boss. Oh, right. Телепортируемся к следующему боссу. Будем использовать тот же трюк. Сейчас мы сначала пытаемся его уничтожить. И the reason for that is that he did not lose his arrow count. So if you looked closely, he kept 30 arrows all the time. Normally, when you save reset the game, and, ну и получается, и завершим день еще раз, что нам даст еще дополнительное сохранение. Босс убивается в спидранах обычно таким образом. Нашли пиксель, где если правильно встать, то просто можно стрелять, триггерить атаку. Он
roll around Чуть-чуть in the arena, подвигался. a score on, and do one hit at a time, and it's ridiculously slow. В принципе, нормальное прохождение, не настолько сложный босс. Открываем снова текстбокс телепорта. The devs just made him stop in place when you don't follow him. Yeah, it's really nice and easy to exploit. So that makes the fight really quick. You can just jump back and forth and shoot arrows at him. И телепортируемся. I У нас guess осталось еще we два have some босса. more time for donations or plugs for incentives or something. Yeah. Первый самый сложный, Sure thing, противный. because Zelda Второй would like to have a word with you. Oh. Такой They donated, средненький, yeah, разминочный. $50 here and says, Третий what the hell? супер изи. Wait, I should have, Ну и should have четвертый, bleeped по that. сути, тоже супер изи. Sorry. Мы будем их My маской name- разваливать. My name is on the Достаточно game, and I only get легко. one Там scene сложно to заруинить take my rupees and вообще get this что-либо. done quick. We're sorry. We also have a $50 donation. It's anonymous. There's no comment, but I can see they put that donation towards the job simulator. All jobs with the bouncy job mod added in. Hope to see that. We're more than halfway there with over $600. Almost there to $1,000 for the incentive. So please keep those donations coming. Thank you very, very much. All right. How many did we have? Two already, right? Yeah. It's easy to lose count. So we have Odolva left and Georg left, and the boss order doesn't really matter. You could do the bosses in whichever, Вот ничего необычного, whichever повторяем order you want. наши действия, как в прошлые два раза. Okay. So I will surprise you with a boss coming up. Not going to spoil which one we will see. Not even I know. I didn't water the stone yet, which is nice. Oh yeah, you can. You just misclick here a little bit. Accidentally pour the water onto the stone. So the glitch with playing Ocarina while walking requires you to catch something. So he just needs to empty and recatch the water every time. What's an interesting thing about these Суть, setups то, что here, sometimes лес, как и в Зельде, в Окарине Времени, так и в Majora's Mask, достаточно полезная локация из-за того, что мы можем легко нагружать память. И здесь есть точки телепорта. Точки телепорта в качестве отверстий в земле. Вот. И при переходе между комнатами, как бы комната диспаунится, а мы туда можем отправлять, как мы уже видели, бумеранги, оставлять бомбы, таким образом нагружая память и манипулируя ею. Интересный порядок босса, не такой, как в этом. Ну да, это вроде старый порядок босса. Обычно из этой комнаты проще телепортироваться, насколько я знаю, в финального. Кредитс. Но судя по тому, что мы для каждого босса используем одинаковый сетап, вообще супер изи. Маска очень сильная. Also one thing, every time he steps into a blue warp, he needs to take off the PS2D mask, because otherwise, when he saves the game right after he gets the remains, he would still be PS2D. So when he boots the game again, then he would still be PS2D, and as PS2D, it's not what you want. I'm tempted to show that off. Yeah, actually, since this run is going so well, I guess. Yeah, let's do it. Yeah. What do I need? I need you, I need you. Они нам будут показывать, я что-то не уловил. Погромче сделай мейнстрим. Yeah, thank you for that.
Well, except for HMS skip, which Oh I yeah, messed up on the last horrible, possible frame. horrible run. Could Yeah. not be worse. It could not be worse. Okay, that was bottle. Видите, это что ужасный Yeah, so спидран? the one Поскольку advantage спидранер on только что Japanese сказал, in the что graveyard все шло хорошо, is that you самое don't always время need to make it day сказать, что 3 спидран отвратительный, все идет day плохо. 2, I mean. Вот, чтобы So не this is спугнуть one удачу. disadvantage of this route. But I Ну, mean, не some верю я, songs really конечно, в fast. такие приколы. Also, one interesting thing, normally on day 2 or day Думаю, 2 or в later, этом there's the спидране switch in this удача, house here that comes out when you look at it. But if you это, already наверное, are in самое this маленькое, что здесь играет, part of там the бомбы swamp, выпадут или and then нет. it turns day 3, then she never comes По out. сути, So that's quite lucky for us. почти, That ну, took a while реально for все my- решается скиллом, и настолько, то, насколько хорошо вы. Yeah, RNG. I think I would have been fine, but I want to make sure. But yeah, Делайте I think скипы. even if I remember correctly, the witch, Поскольку все if the скипы witch would fly into по the большей, forest, that по would большей mess up части the setup. Yeah. идеальные work. в кадр, Because там we need нужно to, load выполнить кучу things in the правильных right действий, order in чтобы memory. встать в правильный When the кадр witch is there, stuff is на just карте. messed up for our setup. Okay, last boss is coming up. В принципе, и from the best temple in the game. в этом безопасном рауте Well, then тоже speedruns it is, in my opinion. тоже Yeah. очень много Well, действий except there are сложных, speedruns, которые он из раза хоть повторяет that just успешно. go into Это Gateway сложные Temple действия. and then do a boss skip in the Нужно first room. Except for those speedruns. Gateway Temple is немало the best сыграть в dungeon эту in игру, the game чтобы for получалось это speedruns, делать. but casually it might be То, что different, тут but нейтральные прыжки, wow, speedruns нейтральные is передвижения, amazing. там все требует прям идеального исполнения. That should be it, I hope. Maybe. Looked a little spooky. I don't remember. Okay, no brrr, so it's fine. Alrighty, here we are. So, we are not going to jump down the hole instantly. Игра What не instead крашнулась, is так going что to все do окей. is, shooting an arrow through the wall. So Не будем спускаться. if you Начнем с того, что do- издалека начнем. I cannot Fight. explain it, but there's a little trick you can do to kind of cancel your you're shooting an arrow and then Как, в принципе, pressing мы arrow again. делаем That makes в you любом be спидране, able to shoot где мы through можем walls. заранее выстрелить So, he у нашего shot the босса tyrant рыбу. before the fight started. Тут очень длинная Oh, that was катсцена, как он horrible. появляется, Now ТРБ. he's stuck. Нам это Oh, не интересно. no. So yeah, Ты, Oh no, he's not stuck. вот этот рандом, рыба выпрыгнула. It's just but И yeah, теперь он decided to застрял slow. там. normally there would have been a long cutscene before the А, не, fight нормально. starts. You might also notice there's no music. Это очень медленно. Normally there's music for the boss. Не But it's знаю, slower это than ему the normal не Great повезло, или Temple, он немножко не music доиграл. right now. Но, в принципе, он Also, все I равно think все I've очень not хорошо mentioned делал. yet, the text that is currently up. If he presses Легко A on разбираемся с accident, боссом. that would Эта be арена really не bad. предназначена, Oh yeah. чтобы Because у that нас здесь would, была маска, You которая пускает reduce волны the из options меча, that you're stupid currently fish. магические, пролетающие So he через все. needs to fight direct, Вот, just так что мы убиваем pressing B only рыбу. Таким or образом. target. Just don't press A. Oh yeah, I guess. Yeah, you can show FPS Studio clock down really quick. That's just like 30 seconds slower. I hope I pressed A. Let's I see. don't know. I mean, even if not, we saw Yeah. how the trick works, right? Mm. Let's see. I saw the dialogue box change, and you picked up the remains, so that's Oh, enough, no. right? Yeah, so we could do the same thing again, or we could Но just go beat the game. руина. I don't know. What should we do? Like it's Oh, let me. you just needed to press A
a little bit quicker there, and it would have saved. Ну, в принципе, Since we should be спидрайнер fine on не time. успел Well, we нажать are behind schedule, в so исполнение мелодий. Yeah, I guess we can. yeah, let's beat Majora. Let's beat Majora. Yeah, okay. The run is invalid, but I did everything I wanted to do. Yeah, so we saw he did beat Gaiok, right? Yeah. And I took the remains, but I didn't save. Yeah, well. So the good thing about the new route is Не получил он маску you don't рыбы, have to do но, this в trick принципе, with не the страшно. save. Мы все, что хотели, показали. The В принципе, smooth, дальше, time storage to save the game, because you дальше, я так just понимаю, reach телепорт the в point конец. of the Giant's Chamber, Но so судя you по тому, stop что the спидрайнер warp, говорит, возможно, get он sent somewhere else. сразится Don't have с to watch Мажорой, the поскольку у cutscene, него типа куча времени в эстимейте. but yeah. Слушай, окей, почему нет? Also with the new route, when you step into the last blue warp, it just takes you to the credits. This route unfortunately doesn't have that yet, so yeah, we're going to beat Majora now. And also, since it is the last boss, he did not need to do Song of Time storage again. I didn't. Окей, хорошо. Разница в рауте. Oh, То есть в этом рауте yeah, the Okay. setup he's мы не going to do, by the way, телепортируемся if he сразу в dies, Маджору, the game в, crashes. ну, короче, в конец. Or do В этом we have рауте different мы setup? сражаемся с There are Маджорой. different setups you Так can что do. это intended. Я думал, что он просто не должен драться с At least Мажорой all даже the в этом slides рауте. worked first Ну. time. Yeah. My bad, так сказать. Let's just not die then. Don't Ну, die. спидранер отлично справился со всеми телепортами. This is a Да, little bit a все different бывает, setup. случается. So Эта игра, we're looking a long time to find так сказать, наверное, a не warp игра, directly а to эта Majora. категория Oh, I should not have spoiled that. требует большого выполнения, большого количества выполнения Well, действий there we are at в идеальном Majora. порядке. So Поэтому, for a long как time we бы, only had warps да, не все to the получается. moon, the main moon area, or Ничего to the страшного. trials, but Вот сразимся с Маджорой. yeah, eventually we found this setup that is a little bit yeah, you have to pause buffer for it, which is inconvenient, Драка but в этой маске, still она better супер than легкая. not directly В walking to принципе, Majora. собрать все маски очень сложно. По времени это очень много времени занимает. Ну, буквально. 100% спидран, что там? 5 часов, по-моему. Может быть меньше, я уже не помню. Но много времени I hope занимает. the remains are nice to me. Вот. Если спидран долго так много времени Usually занимает, they то are. и At least there are only 3 of them, казуально. right? Because Как you бы. did not Это будет не have коротко. Gaiok's remains. Wait, no, Yeah, it's well. Gaiok. Why is Gaiok there? Well, yeah, obviously the developers did not want you to go I to the think I moon killed you before. already. Yeah, they did not want you to go to the moon before you beat all the bosses. Разбираемся с первой They're also версией there in the маски. category Defeat Majora. Defeat Majora is basically just Начинаются трансформации. do one warp to the Majora fight directly. Except the Majora fight is significantly harder because you're not going to 440, 100%, да. get all the items and no plus 2D links. So Очень смешной босс. Yeah, that fight is incredibly hard. yeah, because Chesser would take way Вот, too но much. нам не до смеха, и But мы in all просто dungeons, разваливаем его. fortunately, we need to do И тогда из Chesser смешного босса он anyway, превращается в страшного босса. so we have plus 2D. Okay, only one remain left, I think. Now that looks good. Наверное, самая неприятная стадия. No remains left. And Тут очень time. легко не затаймить атаку It's и time for Majora's Mask. умереть. So, Alrighty. what's Time for final the time? Отличное Okay. время. Let's see. I'll have to the stream to catch up. It's looking like a 53? 52, 59. There you go. Okay, sub 53. That That's is a solid. really, really good time for a marathon run. Okay, we don't wanna. Oh, high moon. Lose time, so back to a backup file. Да, We will head to ничего observatory не to do заруинено. 4 Благо, different, этот спидран SRM выглядит results, намного which are kind of arbitrary. First thing is a brand new лучше, category чем extension тот, который category, показали which на is ГТК. release Kako. Да, So there's ГТК a был просто chicken in полнейший позор. observatory we can release from its cage. And we are going to do that. Хоть и оба рана не валидные,
в качестве ГДК и этом здесь, но все Yeah. выполнено было, в принципе, хорошо. Unfortunately, I'm the only only one I having a forgot. time for that. I did a run, I just forgot to submit it. Wow. And I think I don't have the video anymore, but I did it. I don't want to deal with that bomb chew. Yeah. So again, here he Так has что нам set up покажет, the что glitch посмотрим. to preserve his bomb count. So you just glitch the bottle over his bombs. And I think what I have not mentioned is a trick called equip swap that was found a few years ago. So you can equip items over different slots. So I think this is currently over, I don't know, the fire arrow slots, or I don't know. I think how I this just fires. bought bombs and saved on the owl. Oh, this is, oh, I'm stupid. This is an owl save. Yeah, I completely forgot this. But yeah, you can preserve bombs through some time. And now, let's enjoy SRM. Okay, I will take some time to show off this chicken in its small cage. That's not good. We need to change that. Okay. Similar setup to the chest SRM Мы setup. хотим Just one more bomb. And then свободу животным. again, super slide. Освободим if I can курицу. inverted cam. Или точнее, Yeah. он need to просто glitch, сказал, что очень плохо, что она в inverted клетке. cam here, so it's, Возможно, мы ее освободим. little camera trick you Но can do никаких because гарантий the пока pod что я must не not могу be дать. on screen when you So, change the rules. I don't have anything in my hands. Не, просто тут не особо I есть have a chicken in my что hands. говорить. And there's no chicken in the cage anymore. So we Так, successfully ничего нет в руках, хорошо. Опа, курица. saved the chicken from И its курицы нет в small клетке. cage. But Are chat, we don't get Houdini? attached to Mr. Chicken, because we will send chicken to the moon now. And chicken is gone. Bye bye Не chicken. привязывайтесь к курице. Oh no. Нам нужно And I have no idea будет if my отправить setup курицу на Луну. works because I transitioned Проходим через between комнату и rooms. курицы Oh, нет. well. Let's see what happens. I will just do some random stuff and reload the room after that. А курица осталась в So, клетке. drop 2 bombs. Drop 1 bomb. Так, выполним несколько действий. Посмотрим, что случится с этой комнатой. Can quite easily crash sometimes. Middle pot Посмотрим. again. If I can get the Надеюсь, position игра не right. крашнется. Oh yeah, it worked. So there's a huge wall now, and this Так, wall хорошо, basically и is сработало. sprite really stretched Теперь у нас в into, комнате like, oblivion. Depending on my angle, my position and stuff, I can make the pod do some произошел глич. interesting things. Мы растянули Drop it, and where is it? спрайт, destroy наверное, it. все равно You по-русски can будет. also pick it up still. Текстур If I can одного find it, из It Okay. should be where it usually is. So yeah, what he basically did is потов. with I guess, горшков. position data. Он теперь Instead he wrote to растянулся the scaling на весь of экран. the pod. Теперь нужно So, попытаться yeah, that's пытается why стример it's so его huge уничтожить. right now. О, Oh no, поднял. it's broken now. Yeah. Вот And такой it вот still works like a normal pod, basically. предмет мы подняли. But yeah, so with И the мы cocoa сломали. earlier, you could very well Горшок. see how SRM essentially works. So Фуни процент. the pod unloads, and when you go in and out, Это если что, through глич different rooms, exhibition. there is Показ just some гличей, new stuff, на который задонатили. that loads into the same spot. Yeah. And the most При simple помощи way SRM is можно if много something чего веселого, loads прикольного exactly in the сделать с same игрой. spot. So, Жалко, что это Same thing не for this пригодится и не может быть полезным, но We can do Да, можно. shenanigans with that. Okay, middle pod. что-то он хочет сделать с часами. That's not good. That can happen sometimes. So that was a failed super slide. But I can Далеко just reload the поставил room real quick. No big бомбу. deal. Yeah,
Yeah, the nice thing is, if you load a scene, Видимо, просто перезагрузим комнату, so if it попробуем just еще goes in раз. and out, everything will just reset, and everything is as it was the first time. This is why the heap manipulation setups are so consistent, fortunately. Well, usually there are a few exceptions, but Oh yes. I'm not going to talk about that now. Oh no. That was way too early. Okay. Yeah. Let's just do some random stuff this because is our also- time is getting This limited. is also interesting. So you could see the so-called grab storage right there. So you don't Кажется, necessarily время need to do anything else to get grab подходит к storage концу. other than rolling into a pod and just Что-то не shielding успел он and показать нам что-то trying смешное to с grab часами, it, но then не you страшно. see, as long as you Он пытался. don't let go of shield. Oh, nice. I got the sliding pod. This is also really cool. So basically, he now has exactly the same pot in his hands Теперь мы that he катаемся super по slided полу. with, but it's not exactly acting the same way because when you normally pick up something, the game sets some properties so that you don't that there is no collision of the pods. Okay, I wanted to clip out of bounds, but that didn't work. So I guess that's it for the showcase. I really wanted Link to put on a clock cosplay, but I don't want to. Вот, в принципе, и все, что хотел показать на спидранер. So I hope you enjoyed the run. If you want to learn more about Majora's Mask speedrunning, feel free to visit. Всем спасибо, Majora's кто Mask смотрел. Discord. Really appreciate Это your очень help if you скилловый get спидран. there. Было приятно Like I said, I смотреть. started Спидранер 1 второе year место ago and имеет, он asked way с too many другим questions, этим, but all of them were с answered, другим раутом. and I'm proud to be a member of Молодец. this community. And thank you, Troy, Надо for попробовать commentating. посмотреть. Thanks for running. And yeah, thank you for having us, I guess. Excellent job today, Genesis, on the Legend of Zelda Majora's Mask All Dungeons SRM. That was wild to see what you can do with this game. Thank you so much for breaking it into a sad, Вот здесь shattered у mess. Эннапа Love есть Majora's ран Mask, by the way. It's a really good classic. в начале After the break, этого we'll be года, back в with конце того, Golden сейчас посмотрим, Sun, он so по stay старому рауту tuned. или нет. Also, I'll be bowing Или out. нет? We have our next reader coming up. Sam Without a Plan will be reading donations for you. I'll see you again for Devil May Cry and Dark Souls tomorrow. So I'll see you around. Take it easy, everybody.